cho khói trầm thơm kết thành mây nắm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Bụt, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hướng lên Bụt và chư vị Bồ Tát. In gratitude we offer this incense throughout space and time to all Buddhas and Bodhisattvas. May it be fragrance as herself, reflecting careful efforts, wholehearted awareness, and the fruit of understanding slowly ripening. May we and all beings be companions of Buddhas and Bodhisattvas. May we awaken from forgetfulness and realize our true home. The one who bows and the one who is bowed to, humble by nature empty, therefore the communication between them is inexpressibly perfect. Our practice center is the knot of Indra, reflecting all Buddhas everywhere. And with my person in front of each Buddha, I go with my whole life for refuge. Offering light in the 10 directions, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, to whom we bow in gratitude. Teaching and living the way of awareness in the very midst of suffering and confusion.
Sakyamuni Buddha, the fully enlightened one, to whom we bow in gratitude. Cutting through ignorance, awakening our hearts and our minds. Manjushri, the Bodhisattva, great understanding, to whom we bow in gratitude. Working mindfully, working joyfully, for the sake of all beings. Samanta Bhadra, the Bodhisattva of great action, to whom we bow in gratitude. Listening deeply, serving beings in countless ways. Avalokiteshvara, the Bodhisattva of great compassion, to whom we bow in gratitude. Fearless and persevering through realms of suffering and darkness. Shiti Garbha, the Bodhisattva of great aspiration, to whom we bow in gratitude. Mother of Buddhas, Bodhisattvas, and all beings, nourishing, holding, and healing all. Bodhisattva Gaya, great Mother Earth, precious jewel of the cosmos, to whom we bow in gratitude. Radiating light in all directions, source of life on earth. Mahavarochana Tathagata, great
Son, Buddha of infinite light and life, to whom we bow in gratitude. Showing the way fearlessly and compassionately, the stream of all our ancestral teachers, to whom we bow in gratitude. Dear friends, there is some cushion available at the front. We can sit beside the monks. Chers amis, il y a des coussins qui sont vides ici à côté des moines. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous asseoir là. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. The Dhamma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. The insight that brings us to the other shore. Avalokiteshvara, while practicing deeply with the insight that brings us to the other shore. Suddenly it discovered that all of the five skandhas are
Tác pháp Igma Sangha Karman Procedure. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Has the whole community assembled? Thưa, đại chúng đã tập hợp đầy đủ. The whole community has assembled. Có sự hòa hợp không? Is there harmony in the community? Thưa, có sự hòa hợp. Yes, there is harmony. Đại chúng tập hợp hôm nay để làm gì? What is the reason for the community assembling today? Thưa, đại chúng tập hợp hôm nay để hộ niệm cho lễ xuất gia và thực hiện yết ma truyền giới sa di và sa di nữ. The community has assembled to give spiritual support for the ordination ceremony and to realize the Sangha Karman for transmitting the Novice Precepts. Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Các vị giới tử với pháp danh sau đây: Erit Rodar, Veritable Eveil du Cœur, Nikolai Yankov, Peaceful Realization of the Heart, Stephanie Dalema, Vivre l'Aspiration du Cœur, Park Yun-chin, Since Gratitude of the Heart, Michael Manson, Simple Courage of the Heart, Julian Tomb, Mindful Path of the Heart, Matthias Graf, Sacred Mountain of the Heart, Antonio Armenia, Wonderful Path of the Heart, Paloma Busser, Regret éveillé du cœur, Marius Klinbel, Liebevolles Versprechen des Herzens. Đang cầu xin được thọ giới sa di nữ và đã thỉnh được tôn đức pháp hiệu trước nhất sau hành làm hòa thượng truyền giới. Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại. Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy tiếp nhận giới sa di nữ. Đây là lời tác bạch. Bạch như thế thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không? Noble community of bhikshus and bhikshunis, please listen. The ordinees with the names already read are requesting to be ordained and to receive the Novice Precepts. The Venerable Master, whose first name is Nyak and whose second name is Han, has already accepted their invitation to be the Precept Transmission Master. The ordinees have shown that they are practicing the way of the precepts, and there is no impediment to their receiving the ordination. Venerable bhikshus and bhikshunis, if you see that this is the right time, and there is nothing to obstruct the ordination, please allow these ordinees to be ordained and to receive the Novice Precepts. This is the proposal. Is the proposal clear and complete? Clear and complete. Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Các vị giới tử với pháp danh đã đọc đang cầu xin được thọ giới sa di nữ và đã thỉnh được tôn đức pháp hiệu trước nhất sau hành làm hòa thượng truyền giới. Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại. Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy tiếp nhận giới sa di nữ. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng. Vị nào không chấp thuận thì nên nói lên. Noble community of bhikshus and bhikshunis, please listen. The ordinees with the Dhamma names already read are requesting to be ordained and to receive the Novice Precepts. The Venerable Master, whose first name is Nyak and whose second name is Han,
has already accepted their invitation to be their precept transmission master. The ordinees whose names have been read have shown that they are practicing the way of the precepts and that there is no impediment to their receiving the ordination. Venerable Bhikshu and Bhikshunis, if you see that this is the right time and there is nothing to obstruct the ordination, please allow these ordinees to be ordained and to receive the novice precepts. Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak out. Đây là lần hỏi thứ nhất. This is the first time of asking. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng. Vị nào không chấp thuận thì nên nói lên. Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak out. Đây là lần hỏi thứ hai. This is the second time of asking. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng. Vị nào không chấp thuận thì nên nói lên. Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak out. Đây là lần hỏi thứ ba. This is the third time of asking. Đại chúng, các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ đã giữ im lặng qua 3 lần hỏi. Chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận. Tác pháp yết ma truyền giới sa di nữ như vậy đã thành. Xin cảm tạ đại chúng. The venerable bhikshus and bhikshunis have remained silent for 3 times of asking, and thus we know that we all agree to the ordination, and the Sangha karman for transmitting the novice precepts has been realized. We thank the Sangha. Ordinees, please come forward with joined palms in front of the 3 jewels. On hearing the sound of the bell after the recitation of each line, please touch the earth one time. Ordonnez, merci de vous avancer les mains jointes devant les 3 joyaux. Au son de la cloche, après la récitation de chaque ligne, touchez la terre une fois, s'il vous plaît. In gratitude to our Father and Mother who has brought us to life, we bow deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers notre Père et notre Mère qui nous ont donné naissance, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux, toujours présents en tout temps et en tout lieu. Mother and Father, Notre Père, notre Mère. In gratitude to our teachers who have shown us how to understand and to love, we bow deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers nos enseignants qui nous montrent le chemin de l'amour et de la compréhension, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux, toujours présents en tout temps et en tout lieu. Our spiritual teachers, Thai, Nos enseignants spirituels, Thai,
In gratitude to our friends who give us guidance and support on the path, we bow deeply before the three jewels in the 10 directions. En gratitude envers nos amis qui nous offrent conseils et soutien sur le chemin, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux, toujours présents en tout temps et en tout lieu. Our spiritual friends, Nos amis spirituels, monks, nuns, lay friends, les moines, les nonnes, les amis laïcs. in gratitude to all beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply before the three jewels in the 10 directions. En gratitude envers tous les êtres humains, animaux, végétaux et minéraux, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux, toujours présents en tout temps et en tout lieu. All beings, humans, animals, plants, and minerals, Tous les êtres humains, animaux, végétaux et minéraux. Ordination, please kneel down with your palm joined. The whole community, please also join our palms in giving support to the ordination as their hair is cut. Ordonnez, s'il vous plaît, agenouillez-vous avec les paumes de main jointes et Please kneel down. toute la communauté, s'il vous plaît, joignez vos paumes de main pour offrir notre soutien aux ordonnés alors que leurs cheveux est coupé. This water shape is round or square, according to the container that holds it. In the spring warmth, it is liquid. In the winter cold, it is solid. When its path is obstructed, it stands still. How vast it is, yet its source is so small, it is difficult to find. How wonderful it is in its stream, which flow endlessly. In the jet rivulets, the footprint of dragons remain. In the deep pond, water holds the bright halo of the autumn moon. On the tip of the king's pen, water becomes the compassion of clemency. On the willow branch, it becomes the clear, fresh palm of compassion. Only one drop of the water of compassion is needed, and the 10 directions are all purified. Nước này vốn sẵn tam công đức, rửa để trần cầu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tàn,
chúng sanh siêu thoát không riêng ai. Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi, tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây heo biến thành cây tốt tươi. Cội uế hóa ra cội tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Đâu cần dương liễu vương cam lộ, một dòng mười phương rưới cùng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh ở ngày đây. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thánh Lương Địa. Trí tuệ ưng lên đóa biên tài, lưng yên trên sóng sân chẳng ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quen sần bụi nguy tai. Liệu biến phân bày muôn thế giới, sen hồng nở hè vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dâng hương thến. Xin nguyện từ bi ơn hiền ngay. Nam mô Bồ Tát Quang Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quang Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quang Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quang Thế
đâu cần dương liễu vương cam lộ, một dòng 10 phương rưỡi cung đầy, bao nhiêu trăng lụy tiêu tan hết, nàng trang thanh tịnh ở ngày đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đóa biên tài, đứng yên trên sóng sân trần ai, cam lộ chữa lành. Hào quang Me débarrassant de cette chevelure, je fais le grand vœu aujourd'hui de transformer toutes mes afflictions et d'apporter le bonheur à tous les êtres. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Shedding my hair completely, shedding my hair completely,
I make the great vow today I make the great vow today to transform all my afflictions to transform all my afflictions and to bring happiness to all beings. and to bring happiness to all beings. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Répétez après moi. Me débarrassant complètement de cette chevelure, je fais le grand vœu aujourd'hui de transformer toutes mes afflictions et d'apporter le bonheur à tous les êtres. Me débarrassant complètement de cette chevelure. Je fais le grand vœu aujourd'hui de transformer toutes mes afflictions et d'apporter le bonheur à tous les êtres. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Repeat after me. Shedding my hair completely, Shedding my hair completely, I make the great vow today I make great vow today to transform all my afflictions to transform all my afflictions and bring happiness to all beings. and bring happiness to all beings. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Shedding my hair completely, Shedding my hair completely, I make the great vow today I make the great vow today to transform all my afflictions to transform all my afflictions and to bring happiness to all beings. and to bring happiness to all beings. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Indem ich meine Haare schere, Indem ich meine Haare schere, gelobe ich heute feierlich, all mein Leiden zu transformieren all mein Leiden zu transformieren und alle Wesen Glück zu bringen. und allen Wesen Glück zu bringen. Nam mô Bổn Sát Gia Mâu Ni. Nam
indem ich meine Haare schere. Indem ich meine Haare schere. Gelobe ich heute feierlich, Gelobe ich heute feierlich, all mein Leiden zu transformieren all mein Leiden zu transformieren und alle Wesen Glück zu bringen. und allen Wesen Glück zu bringen. One more time. Indem ich meine Haare vollständig schere, Indem ich meine Haare vollständig schere. gelobe ich heute feierlich, Gelobe ich heute feierlich, all mein Leiden zu transformieren all mein Leiden zu transformieren und alle Wesen Glück zu bringen. und allen Wesen Glück zu bringen. Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Please repeat after Thầy Pháp biểu in Italian. Sbarazzandomi di questi capelli, Sbarazzandomi di questi capelli, quest'oggi faccio il grande voto quest'oggi faccio il grande voto di trasformare ogni afflizione di trasformare ogni afflizione e dare gioia a tutti gli esseri. e dare gioia a tutti gli esseri. Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni. Répétez, s'il vous plaît. Me débarrassant complètement de cette chevelure, Me débarrassant complètement de cette chevelure, je fais le grand vœu aujourd'hui je fais le grand vœu aujourd'hui de transformer toutes mes afflictions de transformer toutes mes afflictions et d'apporter le bonheur à tous les êtres. et d'apporter le bonheur à tous les êtres. Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Indem ich meine Haare vollständig schere, Indem ich meine Haare vollständig schere, gelobe ich heute feierlich, gelobe ich heute feierlich, all mein Leiden zu transformieren all mein Leiden zu transformieren und alle Wesen Glück zu bringen. und allen Wesen Glück zu bringen. Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni Nam mô Bổn Sakya Mâu Ni. Ordinees, this is the solemn moment when you will receive the 10 Novice Precepts. Please listen carefully. The 10 Novice Precepts are the door through which you enter the community of monks and nuns. They are the foundation for your receiving the Prati Moksha in the future. You should listen to each precept as it is read with a mind
which is clear and concentrated. Reply, yes, I do. Whenever you see that you have the capacity to receive, learn about, and put into the practice the precept which has just been read. Ordinance, are you ready? Aspirants, aspirantes à l'ordination, c'est le moment solennel pour vous de recevoir les 10 préceptes de novice. Veuillez bien écouter. Les 10 préceptes de novice sont la porte par laquelle vous rejoignez la communauté des moines et des moniales. Ils sont la base pour recevoir plus tard les préceptes de Pratimoksha. Écoutez chaque précepte avec attention, l'esprit calme et clair. Répondez « oui » chaque fois que vous pensez avoir la capacité de recevoir, d'étudier et d'observer le précepte qui vient d'être lu. Aspirants, aspirantes à l'ordination, êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts. Here is the first of the 10 Novice Precepts on protecting life. Aware of the suffering brought about by the destruction of life, I vow to cultivate compassion and learn ways to protect the lives of people and all other species. I vow not to kill, not to let others kill, and not to condone any act of killing in the world by my way of thinking or by my way of life. This is the first of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le premier précepte, protéger la vie. Conscient, consciente de la souffrance causée par la destruction de la vie, je fais le vœu de cultiver ma compassion et d'apprendre les moyens de protéger la vie des personnes et des autres espèces. Je suis déterminé à ne pas tuer, à ne pas laisser les autres tuer et à n'excuser aucun acte meurtrier dans le monde par ma façon de penser ou ma façon de vivre. Ceci est le premier des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui, oui. Please touch the earth. S'il vous plaît, touchez la terre. Protecting life. Protéger la vie. Here is the second of the 10 Novice Precepts on respecting what belongs to others. Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I vow to cultivate loving kindness in order to bring joy and peace to people and all other species. I am determined to share my time and energy with those who are in need. I vow not to steal and not to possess anything which should belong to my community or to anyone else. I shall respect the property of others, but I shall also prevent others from making profit from human suffering or the suffering of other species. This is the second of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le deuxième précepte, respecter le bien d'autrui. Conscient, consciente de la souffrance causée par l'exploitation, l'injustice sociale, le vol et l'oppression. Je fais le vœu de cultiver la bonté aimante pour apporter la joie et la paix à chacun et à toutes les espèces vivantes. Je suis déterminé à partager mon temps et mon énergie avec ceux qui en ont besoin. Je fais le vœu de ne pas voler et de ne pas m'approprier ce qui appartient à la Sangha ou à toute autre personne. Je respecterai les biens d'autrui et empêcherai quiconque de tirer profit de la souffrance humaine ou de celle des autres espèces.
Ceci est le deuxième des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Touch the earth. Respecting what belongs to the others. Respecter le bien d'autrui. Here is the third of the 10 Novice Precepts on protecting chastity. Aware that the aspiration of a monk or a nun can only be realized when I wholly leave behind the bondage of sexual desire, I vow to protect myself by the practice of chastity and to do all that I can to help others to protect themselves. I know that any sexual engagement will destroy my life as a monk or a nun, will damage the lives of others, and will also prevent me from realizing my ideal of serving all beings. This is the third of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le troisième précepte, protéger la chasteté. Conscient, consciente du fait que l'aspiration d'un moine ou d'une moniale ne se réalise pleinement qu'avec l'abandon complet de l'attachement au désir sexuel, je fais le vœu de me protéger en pratiquant la chasteté et d'aider les autres à se protéger. Je sais qu'avoir un rapport sexuel ne pourrait que briser ma vie monastique, gâcher celle des autres et m'empêcher de réaliser mon idéal de servir tous les êtres. Ceci est le troisième des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Touch the earth. Protecting chastity. Protéger la chasteté. Here is the fourth of the 10 Novice Precepts on mindful speech and deep listening. Aware of the suffering caused by unmindful speech, I vow to cultivate right speech and deep listening in order to bring joy and happiness to others and relieve others of their suffering. Knowing that words can create happiness or suffering, I am determined to say only things which can inspire self-confidence, peace, joy, and hope. I am determined to speak the truth in a way that brings about harmony and reconciliation. I vow not to say things which are untrue or which bring about division and hatred. I vow not to spread news which I do not know to be certain, and not to criticize and condemn things of which I am not sure. I am determined to listen deeply with love and compassion in order to be able to understand the suffering and the difficulties of others and to relieve their pain. I am determined not to say things which can bring about disharmony in my community of practice, or which can bring about division and cause the community to break. I am determined not to talk about the faults of any monk or nun outside my Sangha, or of another practice center, even though I may think that these faults are real, except when I am requested to do so during a session of Shining Light practice where the person concerned is present. This is the fourth of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le quatrième précepte, pratiquer l'écoute profonde et la parole aimante. Conscient, consciente de la souffrance causée par des paroles irréfléchies,
Je fais le vœu de cultiver la parole juste et l'écoute profonde pour apporter la joie et le bonheur aux autres et les soulager de leurs souffrances. Sachant que les mots peuvent inspirer la confiance en soi, la paix, la joie et l'espoir, je suis déterminée à dire la vérité d'une façon qui permette l'harmonie et la réconciliation. Je fais le vœu de ne pas mentir et de ne rien dire qui puisse provoquer la division et la haine. Je fais le vœu de ne pas répandre d'informations dont l'authenticité ne serait pas établie et de ne pas critiquer ou condamner ce dont je ne suis pas certain. Je suis déterminée à écouter profondément, avec amour et compassion, afin de pouvoir comprendre les souffrances et les difficultés des autres et les réconforter. Je fais le vœu de ne rien dire qui puisse entraîner la rupture ou la discorde dans ma communauté de pratique. Je suis déterminée à ne pas parler des erreurs des moines et des moniales, de ma propre communauté et d'une autre communauté ou d'un autre centre de pratique, même si je pense que leurs fautes sont réelles, excepté lors d'une session d'éclairage et que l'on me demande de le faire. Ceci est le 4e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminés à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Touch the earth. Mindful speech and deep listening. Parole aimante et écoute profonde. Here is the 5th of the 10 Novice Precepts on protecting and nourishing body and mind, not using alcohol, drugs, or products that contain toxins. Aware of the suffering caused by the consumption of alcohol, drugs, and other intoxicants, I vow not to ingest foods and beverages which contain toxins and which deprive me of the control of my body and mind, or bring about heaviness and ill-being in my body or my spirit. I am determined to practice mindfulness of eating, drinking, and consuming. I am determined to consume only things which can bring peace and joy to my body and mind. I vow not to drink liquor and wine, not to use drugs, and not to consume anything that contains toxins, including books, magazines, and films, which can poison me with violence, fear, craving, and hatred. This is the 5th of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le 5e précepte, protéger et nourrir le corps et l'esprit. Ne pas consommer d'alcool, de drogue ou de produits toxiques. Conscient, consciente de la souffrance causée par la consommation d'alcool, de drogue et d'autres produits toxiques, je fais le vœu de ne pas consommer d'aliments ou de boissons qui contiennent des toxines, me prive du contrôle de mon corps et de mon esprit, m'alourdissent ou provoquent un malaise en moi. Je fais le vœu de pratiquer la pleine conscience en ne mangeant et en ne consommant que ce qui apporte de la paix et de la joie à mon corps et à mon esprit. Je fais le vœu de ne pas boire d'alcool, de ne pas prendre de drogue et de ne rien consommer qui contienne de la violence ou crée de la peur, du désir et de la haine, y compris des livres, des magazines et des films. Ceci est le 5e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminés à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Touch the earth. Protecting and nourishing body and mind, not using alcohol, drugs, or products that contain toxins.
protéger et nourrir le corps et l'esprit, ne pas consommer d'alcool, de drogue ou de produits toxiques. Here is the sixth of the 10 Novice Precepts on not using cosmetics or wearing jewelry. Aware that the true beauty of a monk or a nun is found in their stability and freedom, I vow to adorn myself and my Sangha every day with the practice of mindfulness made concrete by my training in the precepts and fine manners in daily life. I know that cosmetics and jewelry only bring about an outer show of attractiveness with the intention of fostering attachment and infatuation. Therefore, I vow to live simply and to dress neatly in clean garments. I am resolved not to use perfume, powder, and other cosmetics or jewelry. This is the sixth of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Le 6e précepte, ne pas utiliser de produits de beauté et ne pas porter de bijoux. Conscient, consciente du fait que la vraie beauté d'un moine ou d'une moniale se trouve dans sa stabilité et sa liberté, je fais le vœu de me parer chaque jour et de parer ma Sangha avec la seule pratique de la pleine conscience, de la rendre concrète en m'entraînant à appliquer les préceptes et les manières raffinées dans la vie quotidienne. Je sais qu'utiliser des produits de beauté et des bijoux a pour but de se rendre attirant, attirante, ce qui crée de l'attachement et favorise l'orgueil. Je fais donc le vœu de vivre simplement et de m'habiller proprement. Je prends la résolution de n'utiliser ni parfum, ni produits cosmétiques, ni bijoux. Ceci est le 6e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Touch the earth. Not using cosmetics or wearing jewelry. Ne pas utiliser de produits de beauté et ne pas porter de bijoux. Here is the 7th of the 10 Novice Precepts on not being caught in worldly amusements. Aware of the fact that many songs, films, books, amusements, and games in the world can damage the body and mind of a monk or a nun and take away the time which could be used for my study and practice, I am determined not to allow myself to be drowned in these distractions. I am determined not to read novels, not to look at worldly films and books, and not to seek distraction in singing or listening to love songs and other kinds of music which cause negative emotions, and also not to waste time in playing electronic games and gambling. This is the 7th of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le 7e précepte, ne pas se perdre dans les distractions mondaines. Conscient, consciente du fait que de nombreux films, chansons, livres, distractions et jeux peuvent avoir un effet toxique sur le corps et l'esprit d'un moine ou d'une moniale au détriment du temps qu'il ou elle pourrait consacrer à la pratique. Je fais le vœu de ne pas me perdre dans ces distractions. Je suis déterminée à ne pas lire de romans ou de magazines, à ne pas regarder de films mondains, de ne pas chercher à me distraire en chantant ou en écoutant des chansons romantiques ou des musiques porteuses d'émotions négatives,
et à ne pas perdre du temps en jouant à des jeux électroniques ou à des jeux d'argent. Ceci est le 7e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Touch the earth. Not being caught in worldly amusements. Ne pas se perdre dans les distractions mondaines. Here is the 8th of the 10 Novice Precepts on not living a life of material luxury. Aware of the fact that a monk or a nun who lives in conditions of too much comfort and luxury will be an easy prey to sensual desire and pride. I vow for my whole life only to live simply, with few desires. I am resolved not to sit or to lie on luxurious chairs and beds, and not to use silks, embroideries, or luxurious living quarters and means of transport. This is the 8th of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le 8e précepte, ne pas vivre dans le luxe. Conscient, consciente du fait qu'un moine ou une moniale vivant dans des conditions luxueuses ou trop confortables peut être la proie facile du désir, de l'avidité et de l'orgueil. Je fais le vœu de vivre simplement tout au long de ma vie en sachant me contenter de peu. Je suis déterminé à ne pas m'asseoir ni m'allonger sur des chaises ou des lits luxueux, à ne porter ni soie ni vêtements brodés, à ne pas vivre dans des logements somptueux et à ne pas utiliser de moyens de transport de luxe. Ceci est le 8e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Not living a life of material luxury. Ne pas vivre dans le luxe. Here is the 9th of the 10 Novice Precepts on being vegetarian and not eating apart from the Sangha. Aware of the need to maintain good health, to live in harmony with the Sangha, and to nourish compassion in my heart, I vow to be vegetarian for the whole of my life and not to eat apart from the Sangha except when I am sick. This is the 9th of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le 9e précepte, être végétarien et manger avec la Sangha. Conscient, consciente du besoin de maintenir une bonne santé, de vivre en harmonie avec la Sangha et de nourrir la compassion dans mon cœur. Je fais le vœu d'être végétarien, végétarienne toute ma vie et de ne pas manger à l'écart de la Sangha, sauf si je suis malade. Ceci est le 9e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui. Being vegetarian and not eating apart from the Sangha. Être végétarien, végétarienne et manger avec la Sangha. Here is the 10th of the 10 Novice Precepts on not accumulating money or possessions for personal use. Aware that the happiness of a monk or a nun is found in solidity and freedom,
I vow not to allow money and possessions to become a preoccupation in my life. I am determined not to accumulate money and possessions for my own use, and not to look for happiness in the accumulation of money and possessions, or to think that money, precious objects, and possessions will guarantee my security. This is the 10th of the 10 Novice Precepts. Do you make the vow to receive, study, and practice it? Yes, I do. Le 10e précepte, n'accumuler ni argent ni possession pour son usage personnel. Consciente du fait que le bonheur d'un moine ou d'une moniale réside dans sa solidité et sa liberté, je fais le vœu de ne pas laisser l'argent et les possessions devenir une préoccupation dans ma vie. Je suis déterminée à ne pas accumuler d'argent ni de possessions pour mon usage personnel, ni à trouver du plaisir dans l'accumulation d'argent, d'objets précieux et de possessions, ni à penser que ceux-ci vont garantir ma sécurité. Ceci est le 10e des 10 préceptes de novice. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Oui, oui. Not accumulating money or possessions for personal use. N'accumuler ni argent ni possession pour son usage personnel. Dear brothers and sisters, you have received the 10 precious novice precepts, and you have been accepted in the monastic community. To have been born a human being, to have had the opportunity to encounter the Buddha, the Dharma, and to participate in the way of life of the community of monks and nuns is a great fortune for yourself, for your family, and for your ancestors. Time passes by very quickly. Be diligent in learning and practicing. Do not waste your time and your youth. When you hear the bell, please touch the earth 3 times before the 3 jewels to show your gratitude. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les 10 précieux préceptes de novices et vous avez été acceptés dans la communauté des moines et des moniales. Naître en tant qu'être humain, avoir eu la chance de rencontrer le Dharma du Bouddha et pouvoir participer à la vie de la communauté des moines et des moniales est une grande chance pour vous-même, votre famille et vos ancêtres. Le temps passe très vite. Étudiez et pratiquez avec énergie. Ne perdez pas votre temps et votre jeunesse. Quand vous entendrez le son de la cloche, inclinez-vous profondément 3 fois devant les 3 joyaux pour montrer votre gratitude. Please stand up. Please kneel down again to receive the robe of the Buddha. Con kính mời quý thầy, quý sư cô mang y trao cho các sư em. 7 brothers and 2 sisters. Xin mời 2 sư mẹ.
Your elder brothers and sisters will put the robe on your head before receiving it. Please bow your head in order to receive it. And you will repeat after the Gatha in order to receive the Buddha's robe. This is a happy moment. Please smile. Souriez, c'est un moment de bonheur. How wondrous is the robe of freedom. How wondrous is the robe of freedom. It is the field of all good seeds. It is the field of all good seeds. I bow my head to receive it today. I bow my head to receive it today. And to express my profound gratitude. And to express my profound gratitude. Quelle merveille que la robe de la liberté. Quelle merveille que la robe de la liberté. C'est le chant de toutes les bonnes graines. C'est le chant de toutes les bonnes graines. J'incline la tête pour la recevoir aujourd'hui. J'incline la tête pour la recevoir aujourd'hui. Et pour exprimer ma profonde gratitude. Et pour exprimer ma profonde gratitude. Please bow your head to receive the robe. Thank you, our elder sisters and brothers. Please put your robe aside. Mettez votre robe sur le côté de votre tapis. Please stand up and touch the earth 3 times to show your gratitude to the 3 jewels. Please kneel down again. Certificate of Ordination. The great way of reality is our true nature's pure ocean. The source of mind penetrates everywhere. From the roots of virtue springs the practice of compassion, precepts, concentration, and insight. The nature and function of all 3 are one. The fruit of transcendent wisdom can be realized by being wonderfully together. Maintain and transmit the wonderful principle in order to reveal the true teaching. For the realization of true emptiness to be possible, wisdom and action must go together. This is to certify that Eric Gorder has been ordained as a Shamanera. He belongs to the 43rd generation of the Linji Dhyana school and the 9th generation of Liu Quang Dhammalan. Lineage name Véritable Éveillé du Cœur. Dharma name
chân trời thiện phong, sky of good manner, thiện phong. Please stand up and receive your certificate. Congratulations to all of you as well. Nikolai Iankov, lineage name Peaceful Realization of the Heart, Dharma name Chân trời thiện chí. Chí chứ không phải con chí nha. How to translate it? Different meanings. Sky of wholesome resolve. 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 And today's ordination was conducted on the 20th day of October in the year 2018 in Plum Village Practice Center, France, by Diana's master, first name Nhất, second name Han, of the 42nd generation of Linji Dhyana School and the 8th generation of Liễu Quảng Dharma Lan. Stephanie Dalemme has been ordained as a Samanerica. She belongs to the 43rd generation of Linji Dhyana School and the 9th generation of Liễu Quảng Dharma Lan. Lineage name Vivre l'aspiration du cœur. Dharma name Chân Trăng Hiền Đức. So beautiful. Is there a translation for? How do we translate it? Chân Trăng Hiền Đức. Virtue of goodness. Yeah. Virtue. Moon of kind virtue. City. We need to obey the tradition. The Thai used to do like that. Park Jun-jin, lineage name Sincere Gratitude of the Heart. Dharma name Chân Trăng Hiền Tâm. Translation: Moon of kind heart. Michael Munson, lineage name Simple Courage of the Heart. Dharma name Chân Trời Thiện Hòa. Sky of Good Harmony.
please stand up and receive. Julian Trump with 2 P's. You are following the spiritual path of compassion, of inclusiveness. Lineage name Mindful Path of the Heart. Dharma name Chân Trời Thiện Đức. So beautiful. Sky of Wholesome Virtue. Matthias Graf, lineage name Sacred Mountain of the Heart. Dharma name Chân Trời Thiện Khai. Sky of Wholesome Openness. Please prepare ourselves for the next one. Italiano. Antonio Armenia, lineage name Wonderful Path of the Heart. Dharma name Chân Trời Thiện Ý. Continuation of Thầy Pháp Ý. Sky of Wholesome Intention. Paloma Boucher, lineage name Regret Éveillé du Cœur. Dharma name Chân Trăng Hiền Nhân. Wow, Hiền Nhân. Moon of kind person, kind human. And now youngest one, Marius Klingbeil. Liebevolles Versprechen des Herzens. Dharma name Chân Trời Thiện Trì. Sky of Wholesome Maintaining. Transmitting the precepts, practicing the way of awareness, gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruit with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers,
creatures, friends, numerous beings, who give guidance and support along the path. Now